الله فيديو جديد. وبهذا الفيديو بنسوي عصفور من الورق. طبعا بالفيديو السابق رحنا الى سوق الحيوانات واشترينا اكل وشفنا عصافير جميلة ومنوعة الالوان والاشكال. وبهذا الفيديو بنسوي واحد منهم، وهذه صورة العصفور اللي بنسويه. يلا نبدأ. نحتاج التمبلت، تقدروا تشوفوا بالوصف أسفل الفيديو. بعد ما طبعناه الحين بنقص الجوانب كذا. بعد ما خلصنا قصهم ده الشكل، الحين نقصهم بشكل دقيق. بعد ما خلصنا عملية القص، طبعا كل فيديو احنا نسوي شيفس، بس بهذا الفيديو ما بنحتاج نسوي شيفس، على طول بننتقل للخطوة الثانية، عملية التصميم. أول شي نتعرف على أول جزء بنسويه. أول جزء هو الرأس. يلا نبدأ.
بعد ما خلصنا الراس زي ما تشوفون، الحين بنسوي الجناح. يلا نبدأ. بعد ما خلصنا تصميغ الأجنحة، الحين بنصمغ آخر قطعة عندنا اللي هي الجسم. يلا نبدأ. خلصنا الجسم، الحين وقت إن نركبهم يا بعض. يلا نبدأ. هذا الشكل النهائي للعصفور، واشكركم على المتابعة. اتمنى اشوفكم فيديو ثاني. اوكي، هذه نهاية فيديونا اليوم. ان شاء الله عجبكم، لا تنسوا اللايك والشير وتفعيل الجرس. اشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامة.